హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ అనిల్. ఈరోజు మనం నోడెంసీ ESP8266 యూస్ చేసి ఫైర్బేస్లోకి డేటా ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, అప్లోడ్ అయిన డేటాని మొబైల్ యాప్లో ఎలా చూడాలన్నది వీడియోలో చూడొచ్చు. మీరు ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో ఈ ప్రకారం మీరు మా సర్క్యూట్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ మనం కోడింగ్ సెక్షన్లోకి వెళ్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, వెదర్ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, అందులో ఆర్డినో ఫైల్ ఉందని మీకు క్లిక్ చేయండి. సో మీకు విండో ఓపెన్ అయింది కదా, ఇందులో మీకు ఫస్ట్లోనే ఫైర్బేస్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. సో #ఇంక్లూడ్ ఫైర్బేస్ ESP8266.h అని. సో ఈ లైబ్రరీని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఇందులో మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ నేను DHT11 సెన్సార్ యూస్ చేస్తాను కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీ DHT.h. సో ఈ లైబ్రరీని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. మనం టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీని చూడడానికి ఇది లైబ్రరీ కావాలి. సో నెక్స్ట్ నోడెంసీని యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ లైబ్రరీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. #ఇంక్లూడ్ ESP8266.wi-fi.h. సో 3 లైబ్రరీస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ SSID అండ్ పాస్వర్డ్. సో నా SSID అనిల్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆల్సో అనిల్ ఇన్నోవేషన్స్. సో మీ హాట్స్పాట్ది సేమ్ అయితే అది పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఫైర్బేస్ హోస్ట్ అండ్ ఫైర్బేస్ ఆత్ అండ్ ఫైర్బేస్ టోకెన్ ఒకటిని అండ్ హోస్ట్ యూఆర్ఎల్. సో ఈ రెండు కావాలంటే మనం గూగుల్లోకి వెళ్ళి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో గూగుల్లోకి వెళ్ళాక గూగుల్ ఫైర్బేస్ అని టైప్ చేయండి సర్చ్ బార్లో. గూగుల్ ఫైర్బేస్. సో ఫైర్బేస్ కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వండి మీరు. నేనైతే వెదర్ అని ఇస్తున్నాను. కంటిన్యూ. డిఫాల్ట్ అకౌంట్. సో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో డన్. సో కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మన వెదర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా. సో మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో డెవలప్లో ఉంది చూడండి. క్లిక్ చేశాక స్క్రోల్ చేసి రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి. స్క్రోల్ చేస్తే రియల్ టైమ్ డేటాబేస్. సో అది క్రియేట్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి. స్టార్ట్ ఇన్ టెస్ట్ మోడ్. ఎనేబుల్. ఎనేబుల్ అయింది కదా. సో ఫస్ట్గా మనం రూల్స్ చెక్ చేద్దాం. సో రూల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో రూల్స్ చూస్తే ఇక్కడ మీరు రీడ్ అండ్ రైట్ ట్రూలోనే ఉన్నాయి. సో మనకి ఇది ఇంకా మార్చక్కర్లేదు. ఒకవేళ ఫాల్స్ ఉంటే మాత్రం మాడిఫై చేయండి. సో డేటాలో చూసాం కదా, ఇక్కడ URL అని చూస్తారు కదా, weather.ca4ed అని. సో దాన్ని కాపీ చేయండి వితౌట్ HTTPS. అది ఉంటే మాత్రం మనకి వర్క్ అవ్వదు, చూసుకోండి. అది ఇందులో పేస్ట్ చేసేది మాత్రం అది ఉండకూడదు, HTTPS అని మాత్రం ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ ఫైర్బేస్ టోకెన్ కావాలి మనకి. సో గూగుల్లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్రాజెక్ట్ ఓవర్వ్యూలో సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సర్వీస్ అకౌంట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో నౌ డేటాబేస్ సీక్రెట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ లింక్ని కాపీ చేయండి. ఈ టోకెన్ని కాపీ చేసి ఆర్డినో ఫైల్లో పేస్ట్ చేయండి ఫైర్బేస్ ఆత్ దగ్గర. పేస్ట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కోడ్ చూద్దాం. సో ఫైర్బేస్ డేటా అని నేను నేమ్ ఇచ్చాను. సో నేమ్ ఇనిషియలైజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ DHT11 సెన్సార్ D4కి అటాచ్ చేశాను, D4 పిన్కి. నెక్స్ట్ D11కి ఇచ్చాం. సో నెక్స్ట్ వైఫై కనెక్టివిటీది వైఫై బిగిన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వదు ఎలాగన్నది. సో DHT11 సెన్సార్ బిగిన్ అవ్వమని చెప్పాను ఇక్కడ. సో అది బిగిన్ అయ్యాక టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ రీడ్ చేస్తుంది. సో టెంపరేచర్ని ఏమో Tలో స్టోర్ చేయమని, హ్యూమిడిటీని Hలో స్టోర్ చేయమన్నాను డేటాని. సో స్టోర్ చేసిన డేటాని ఫైర్బేస్లోకి అప్లోడ్ చేస్తున్నాం.
ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి Firebase /temperature TN టైప్ చేసాం. సో ఈ కోడ్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను. Nodemcuలో అప్లోడ్ అవుతుంది ప్రజెంట్. కోడ్ ఈస్ అప్లోడింగ్. డన్. ఇప్పుడు మన క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి డేటా రిట్రీవ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. Firebase ఓపెన్ చేద్దాం. సో క్రోమ్ ఓపెన్ చేసాం. సో Firebase డేటా రిట్రీవ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ 33 degrees ఉంది. సో ఈ డేటాను మనం మొబైల్ యాప్లో చూడడానికి సో నేను యూజ్ చేసిన బేస్ ఏంటంటే codelero.app. సో ఇది MIT యాప్ టైపే. సో ఇది క్రియేట్ యాప్స్ చేసుకోవచ్చు గ్రాఫికల్ మెథడ్ ద్వారా. ఇందులో నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇస్తాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే వెదర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గానే. సో ఇది మన ప్రాజెక్ట్ డిస్ప్లే. అక్కడ Firebase డిస్ప్లే ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసి రైట్ సైడ్లో ద Firebase టోకెన్ అండ్ Firebase URL ఈ రెండు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి మనం. సో దానికోసం మళ్ళీ Firebaseలోకి వెళ్ళి అక్కడ URL ఉంది కదా, సో Firebase URL దాన్ని కాపీ చేసి కోడ్లెరో యాప్లో పేస్ట్ చేయండి. Ctrl+V. సో పేస్ట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ Firebase టోకెన్ కూడా కావాలి కాబట్టి సేమ్ ఇందాకలాగే Firebaseలోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్, ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్, సర్వీస్ అకౌంట్స్, డేటాబేస్ సీక్రెట్స్, కాపీ URL, మళ్ళీ యాప్లో కోడ్లెరో యాప్లోకి వెళ్ళి టోకెన్లో పేస్ట్ చేయండి. Ctrl+A అండ్ Ctrl+V సెలెక్ట్ పేస్ట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ బకెట్ని ఎంటీగా ఉండాలి ఇప్పుడు. సో అక్కడ వెదర్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్ చేస్తున్నాను నేను. సో క్లియర్ చేస్తాను కదా, ఇప్పుడు ఏమీ లేదు అక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఎక్స్పోర్ట్ మీద ఉంది, టాప్లోనే ఎక్స్పోర్ట్ అని చూడండి. దాని మీద క్లిక్ చేసి జనరేట్ QR కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఒకవేళ మీ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ పిక్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. సో జనరేట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో QR కోడ్ స్కాన్ చేసి మొబైల్ యాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. And the data can be retrieved. So data వస్తుంది చూసారు కదా మొబైల్ యాప్లో. So thanks for watching guys. Please share, subscribe and like.